HorizonTV, the beacon for the nation. This program is brought to you by JTI. Naam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome manze, imekuwa ni Super Monday. Leo tena tumekutana ndani ya live ya Matini kama kawaida, kama ada ndani. Ikifika Monday tunakuwa ni kujitayarisha na kukupasha we pale nyumbani manze. Uko unatuambia ni nini na pia sisi tukikueleza ni nini imejitokeza na ni maneno gani iko pale mtaani manze. Lakini leo hapa ndani tunaongelea story na career manze. Kuna wase wengi wameshindwa ku make decision pale mtaani. Msee ajua atafanya nini, msee ajua ataenda wapi manze. Lakini leo ndani ya live ya Matini ndani ya HorizonTV usisahau tumekuletea showbab kubwa tukiongelea story na nini na career, na hapa ndani leo niko na Aisha na pia niko na Latifa, na bila kusahau tuko na mgeni, sijui tutamuita mgeni ama tutamuita nani, pia tuko naye hapa ndani. Lakini tunafurahi sana, tuko na Manzu leo. Watu wengi wamemuona katika televisheni pale, lakini pia tuko naye hapa ndani leo. Pia atakuwa ni mwenye kusema na sisi akitusaidia kuchagua career ambazo tutakuwa tunafanya pale katika maisha yetu pale mbele, sio? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, hali zenyu vipi? Alhamdulillah. Njema, alhamdulillah. Yako? Nashukuru, alhamdulillah yangu mzima. Aisha naambie bana. Mimi sina maneno, tunashukuru tuko hapa. Naam, na Latifa? Mimi niko sawa na naona shine. Sawa. Naam, Manzu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, asante sana kwa kufika katika studio zetu leo na katika show yetu live ya Matini. Shukran sana kwa fursa hii. Asante sana kwa kuwa tunataka muongozo kutoka kwako kwa masala ya career pale. Anytime. Sawa. Naam, Aisha, kama una swali labda utakuwa mwenye kutuanzia leo. Sasa Manzu, karibu kwanza, na niko nataka kukuuliza who is Manzu? Sasa nikakuuliza who is Manzu, unaweza niambia nini? Nieleze. Naam, kwa sababu ndio kweli kuna watu wengi pale mtaani ungependa kumjua. Ndio wanakujua, wanajua mimi nimemuona pale kwa TV ndio anafanya kitu fulani, lakini kuna ule hakujui kwa kina ama kwa zaidi. Labda leo apate nafasi hiyo, pata kueleza. Okay, shukran sana kwa fursa hiyo Aisha, Latifa na vile vile Gaddafi. Na nashukuru sana kuwa hapa leo kuzungumza na baadhi ya vijana kuhusiana na career path ambazo wangeomba kupata mwongozo hasa kutoka kwa watu ambao wamejiendeleza vyema, na nashukuru Mungu kwamba nimepata fursa kama hiyo. Ingawa bado niko safarini. Maana safari ni ndefu na lazima ujitahidi kuwa Manzu. Nimeanza kusema kwanza behind the scene kwamba it's very hard to be Manzu, true or false. True. Yeah, kwa hiyo nitajaribu kujielezea Manzu ni nani. Manzu ni kijana wa kwanza katika familia ya watoto 6, ingawa niko na ndugu zangu wengine, na vile vile ni kijana ambaye alizaliwa katika kisiwa cha Mombasa pale. Toka sehemu za Kwale kule, lakini tumesettle Mombasa. Ingawa sijaacha mizizi ya kule ambako mtu ametoka, mara moja naenda narudi. Manzu ni kijana ambaye amesoma sehemu ya Mombasa, nikaja nikamalizia hapa Nairobi, na mpaka sasa nitasema bado naendelea na masomo katika chuo kikuu cha USIU. Na Manzu pia ni mwanahabari. Manzu ni mwanahabari, na nashukuru fursa ambayo Mungu amenipa, nimeweza kuifanya vyema kabisa hata kwenye tasnia ya wanahabari. Na nimeifanya kwa juhudi zangu zote kuhakikisha kwamba naelezea watu wote kile ambacho kinachoendelea kulingana na kifungu cha 34 ama 33 kwenye katiba ya Kenya ambacho kinaruhusu sisi kama wanahabari kufanya kazi. Manzu pia ni family man, kijana ambaye ameoa na watoto 2, nashukuru Mungu. Ingawa na watoto wengi wengine ambao tunawaangalia, lakini kuna mchango fulani kama Manzu nafaa kupeana katika jamii. Na cha msingi ni kijana tu ambaye anajitahidi, nitasema, katika kufanikisha mambo mbalimbali, na ni mambo mingi sana ambayo tukianza kuyazungumza tutayamaliza, lakini nashukuru fursa ambayo nilionayo Mungu amenipa. Najaribu kuunganisha maisha na kusonga mbele.
Na mashallah, kwa kweli amejieleza na ametuambia Alimanzu ni nani, kwa kuwa kuna familia, anafanya vitu vingi, na sana sana sisi kama wenzenyu hapa katika studio tunamjua kama mtangazaji pia pale katika runinga moja pale nyumbani, tunamwangalia kila siku saa moja, anabarua nasi pale nyumbani. Lakini Alimanzu, labda tukiingia kwa kina, kuna watu katika kuna career na kuna pia talent. Katika masala ya utangazaji tumeangalia kuna watu wako na talent na pia kuna watu ambao hiyo ni career path, ameenda akasoma na akafanya kitu fulani. Kwa sababu tukiangalia kitu kama career, tunaambiwa ni labda ukienda upate mafunzo, masomo, unakuwa hiyo ni career path yako. Na kuna mtu amezaliwa ako na talanta ya kuongea vizuri, ana sauti nzuri, kipaji iko pale. Kwa mtu kama yule tutasema huyu yake ni talanta. Kati ya career na talanta, labda yako ni ipi? Mimi nitachukua career. Nitachukua career kwa sababu ambazo nimepata kuziona katika kuendeleza taaluma yangu kwenye tasnia hii ya wanahabari. Kwanza kabisa sikutarajia kwamba nitakuja kuwa mwanahabari, kusema kweli. I'm a trained architectural draftsmanship and I used to design buildings and such. But later on at a certain stage in life nikaona haitonipeleka kiwango ambacho ninachotaka kufika. Ikabidi nibadilishe career yangu. Ndio nasema nitabakia kwa career na sio talent. Talent inakuja baadaye, na ni talent ni kitu ambacho unaweza kujifunza wewe mwenyewe wakati ambapo unaendelea na career growth yako. Kwa hiyo baada ya hapo nikaachana na hii kazi ya kuchora mijengo, ndio nikaingilia kazi ya utangazaji. Nilikuja Nairobi, nakumbuka ilikuwa vigumu sana kuwa convince wazazi wangu kwamba naachana na career path fulani nishike nyingine. Hii moja ilikuwa mambo ya engineering kiasi, associated with engineering, na lakini nikaiacha nikashika mambo ya communication. Jambo ambalo walinipa nafasi, wakanambia it's up to you to choose your career. Na nikachagua wanahabari, nikaja Nairobi nikaanza kuisomea hii kazi. Na ilichukua kama miaka miwili kaisomea vizuri. Nikarudi Mombasa, nikaanza kusota kwanza. Nilisota kwa muda kiasi kabla ya kuunganisha maisha na kuona nimepata kazi ambayo naipenda, ambayo naifanya, ambayo itanikuza mimi kama Alimanzu kwenda mbele. Na narudia tena, hii ni safari, sijafika kule ninakoelekea. Mungu mwenyewe ndo anajua. Na mimi mwenyewe pia anajua nimejiwekea nini mpaka niafikie yale malengo yangu. Kwa hiyo nilianza Mombasa. Wakati huo kwanza nina bahati ya kuanzisha vituo vya radio. Mashallah. Tulianzisha Radio Rahma. Na baadaye tukaanzisha Radio Salam. Pale Mombasa kisiwani. Na wakati huo nakumbuka zilikuwa ni station ambazo zilikuwa zimetamba sana. Kwa mfano Radio Rahma, during that time nilikuwa nikisafiri sana kwenda kukusanya taarifa. Sehemu zingine mpaka sehemu za Lamu, zingine sehemu za Kwale, na hili nijenga sana. To date mimi nitasema kitu ambacho kimenijenga sana kuwa Alimanzu ni kutoka na kwenda kuchukua taarifa, kutoka kwenda kuzungumza na watu, kupata kuelewa shida zao, kuja kutangaza, na pia kuona ni vipi unaweza wasaidia pia kuunganisha kutoka point A to B. Haya ni baadhi ya mambo ambayo nilikuwa sana nikiyapata, lakini yalinikuza, yakanijenga. Na kituo pia nasema pia tuliweza kukijenga, maana unapojijenga wewe ndio unajenga zile nguzo za kituo, maana ni vituo vipya vile. Na nikaendelea mpaka mwaka 2007 nikaitwa KTN. Kutoka hapo mpaka sasa niko KTN na naendelea na shughuli zingine pia, kuona vipi unasaidia katika jamii. Na vizuri sana, kwa kuwa hiyo ni hatua nzuri ambazo ulikuwa umepiga pale mbele. Na Latifa, na tukiangalia katika kwa watu, kwa vijana pale nyumbani, kuna vijana ambao labda anakwambia mimi nimepelekwa na mzazi wangu niende nisome udaktari, lakini nikiangalia talanta yangu mimi ni muimbaji, mimi naimba vizuri, nafanya hiki kitu vizuri, ama najua kupika vizuri kushinda kuenda kusoma ile udaktari. Na labda Aisha, labda nikikuuliza tu wewe, katikati ya ukijiangalia binafsi, katikati ya career na talanta, unaweza fuata gani kwako?
naweza fuata career, lakini talanta ni kama side hustle. Unajua sasa hii dunia vile sasa tumegrow. Pesa hiyo ya nini ya kazi moja haitoshi. Uko na majukumu, uko na mzazi, uko na watoto, uko na role kwa society. Sasa hiyo kazi moja haitoshi. Ukifanya hii kazi yako ya career Saturday na Sunday hivi unafanya hiyo mambo yako ya talanta, unaenda holiday hiyo unafanya hiyo mambo yako ya talanta kimimi. Sasa Latifa. Mimi pia nitafuata career. Alafu hiyo talent ikuje. Your story, Alimanzu, what's your talent? Niko na talanta na zingine nazivumbua, najikuta tunafanya vitu ambavyo vinaingiliana vinakuwa talanta, lakini my main talent is first and foremost I love cooking. Mashallah. Yeah. Si wengi kama wewe. Lakini tumeambiwa katika hoteli kubwa tunapata wanaume ndo wanakaranga vizuri pale. Ndo machef. Ndo machef. Wanapika vizuri. Lakini hii ni talent ambayo nilikuja kuivumbua immediately nilivyoanza kazi. Na nikawa nashika hapa na pale kujaribu mimi mwenyewe. Na nilikuwa bado naishi na wazazi wangu. Na pia wanasema being the firstborn in a family of 6, you have to be a role model in your family first. Sure. So I had to create that way and even show them that this is what I can do. Now this is to my brothers and sister. So talanta ni kama hiyo kupika. I love traveling a lot. Wakati napata time, ingawa saa nyingine ni vigumu, but upenda kutravel maeneo ambayo unakuta ni exclusive kama kwenda tu kuangalia wanyama. Being born and raised from Mombasa, of course, swimming. Yeah, definitely. Kweli. Kuna wengi walikuwa wanasubiria hiyo pale. Na kuna wengine wanasema ukikuwa na shida, kama wakati uko katika shida ndio utajua talanta zako zingine. Kumbe haya, ama wakati sasa ile mnajua unashikwa, ndio utasema kumbe mimi naweza kimbia. Hiyo ni wakati labda uko na shida pale nyumbani. Na mpenzi mtazamaji pale nyumbani, pata kutuma SMS yako ukituuliza swali zozote kumuuliza Alimanzu, kumuhusu yeye na pia kuhusu career pale nyumbani. Kwa kuwa tuna stream live katika Facebook na pia pale YouTube, utatupata katika comment section. Pata kutuma maoni yako, kwa kuwa tutakuwa ni wenye kuienzi na tutakuwa ni wenye kuipatia kipaumbele hapa ndani tukimuuliza Alimanzu akitupasha zaidi kuhusu masuala ya career na pia vile maisha yake imeenda kwa njia ya utangazaji. Ama vipi Latifa? Naam, kweli kabisa. Sasa Alimanzu, kwa hii safari yako ya journalism, definitely kwangi a smooth road. What challenges did you face? Kwa hiyo safari tu uliface hiyo ati safari njia yenye ulipitia, kuna zile vitu mzuri ulikama across, kuna zile challenges ilifika hadi unataka ku give up. Sasa tueleza ni gani na vile uliweza kuzi overcome? I must say, even to date, as the way it is, I'm faced with a lot of challenges, but ni vile tu mwenyewe unajisimamia. Growing up during the initial stages, kulikuwa na challenges nyingi sana. First and foremost, to get that opportunity kujitokeza. Yes, I've gone out of my way, changed my career from architect to communication studies, that is mass media. Getting that opportunity, it was a huge challenge, and to date I feel most of our colleagues in the industry ambao wanajaribu kupenetrate pia, this is one of the major challenges ambazo wanapitia kupata ile fursa. As you know, it's an industry that it's flooded right now. Everyone wants to be Alimanzu, everyone wants to be so and so, but hatujajitengenezea nataka kujijenga vipi. Alimanzu came out akiwa na njia yake ambayo amejaribu. Despite the challenges, amejitokeza. Unaona? So, to the young and upcoming, another challenge to date ambayo naiona ni ile unajitengeneza vipi mpaka utoke. The other challenge ambayo pia nilipitia ni in some of the offices that I've worked, kulikuwa na shida nyingi. By then unakuta they were startup stations ambazo they didn't have enough resources, nitasema. Manake unakuta mtu anaamua tu kuanzisha media house lakini hafikiri the effort that inaenda nayo. Kwa mfano, you need resources like cameras, recorders and others, at least kukufanyia wewe kama journalist kazi yako inakuwa rahisi.
So one of the challenges pia ambao nilipata initially kule nikianza, especially kwa hizi community radio stations, was to get resources. Unaona? Coming back to now the mainstream media ambazo ndo tuko mpaka saa hii, trust me, there are challenges there. It takes, yani inachukua jitihada za watu wengi kukusaidia wewe mtu mmoja at least kufanikisha jambo fulani. Unaona? Na unakuta in most of our media houses pia unakuta kuna a lot of challenges. Kwa mfano unakuta huyu hapendi huyu, huyu hataki huyu aendelee, huyu hataki mwenzake apige hatua. Reason is nyote mko hapo na ile opportunity inayotolewa ni 2-3, but mko wengi, kila mtu anataka hizo opportunities. So hizo ni baadhi tu ya challenges ambazo tunazozipitia kwa sasa, me as Ali Manzu. And before uingie sasa kwa hiyo career, maybe ulikuwa na role model hivi unamuona kwa TV, unasema siku moja nataka kuwa kama huyu. Kunaye? Honestly, that one came about later on after niliamua kwamba I'm changing my path. I had to come back to college at least kusoma kwanza. Ndo later on nikaona sasa, okay, ile bidii ya wewe kuendelea na masomo, you need to acquaint yourself with what is happening around you. So nikawa naanza kuangalia taarifa za habari. And by then people like, there's a certain guy who really inspired me to date. He's still my role model, and he's up to what I'm doing. This guy is not a seasonal journalist, but amekuwa. Those days he used to work with Kenya Times. These were newspapers for those wale ambao wanaelewa. But to date he is an editorial chief at BBC here in Nairobi. He's called Odhiambo Joseph. The guy used to inspire me a lot because of the pieces he used to go out on assignment, and vile anachukua sauti, anakuja studio, anazitengeneza. Unakutani ni kitu ambacho ni kama niko pale pale. Kazi yake ilikuwa nzuri. Others are like kina mzee wangu ambaye ni Mambo Hazari, ambaye mpaka leo tunawasiliana. Mtu ambaye namheshimu sana, akiona makosa yoyote nimefanya. I'm not that perfect, but akiona makosa yoyote ni mwepesi wa kupigia simu na kwambia, Ali Manzu, umesema ABCD ulimaanisha nini? Anataka kujua. Unaona? Kuna watu kama kina Badi Muhsin, unaona? Kuna watu wengine ambao pia wamenisaidia sana. Kuna Wazir Hamsin who works for BBC in London. Na hapa Kenya pia kuna watu kama kina Swale Mdoe ambao pia wamekuwa kututengenezea ile njia. So these are some of the people ambao to date I really treasure them. And last, I even have parents who are always there for me. Mashallah. So they really inspire me, at least kuendelea kufanya bidii na kazi yangu. So they are very appreciative and supporting pia. Dadafi, unajua kuna wazazi wengi wanatakanga ufanye hii. Mimi nataka ukuwe daktari kama ule. You know, sasa kuna watu wengi out there, they go wanasoma hiyo course. Wakimaliza wanamletea certificates. Ndio hizi sasa nimekuletea. Nishakuwa ndio hiyo. Sasa mimi nifanye Kenya nataka. Kweli kabisa, lakini tunachukua mapumziko na tukirudi tutamuuliza ikuwe kama changamoto kwa ataeleza wazazi vipi. Mzazi ambaye anamlazimisha mtoto kwenda kufanya course fulani na mtoto hajapenda. Lakini tunachukua mapumziko, baada ya muda usiokuwa mrefu tutakuwa ni wenye kurejea hapa. Usiwe mwenye kutoka hapo. Horizon TV, the beacon for the nation. Quote of the day. Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu said, "Hate no one, no matter how much they have wronged you. Live humbly, no matter how wealthy
you become. Think positively, no matter how hard life is. Give much, even if you have been given little. Keep in touch with the ones who have forgotten you, and forgive who has wronged you. And do not stop praying for the best for those you love. Verse of the day. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. Horizon TV, the beacon for the nation. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome back to our show. Hapa tulikuwa tunaongelea mambo ya career na watu wa talent pia wanaanza kututenga. Mumeona? So tulikuwa tumefika kwa story fulani. Latifa ndio alikuwa anauliza sielewi, lakini wacha nimrushie story. Latifa ni aje? Nilikuwa nasema their parents wanatakanga ukue daktari kama fulani. Okay. Ukue nitangwaje? Ukue mpishi kama fulani, chef. Ukue engineer kama fulani. But at times maybe awangaliangi kwenye wewe as a kid you want. Lakini so anaenda wanasoma anakuletea sate. Latifa, imagine sasa mimi mtoto wangu ananiambia aya nataka kuenda kufanya nini kuanza kupiga drums. Namwambia watu wangapi sasa wanapiga drums? Watu wangapi wanafanya musical? Watu wangapi wanafanya hii? Watu wangapi wanafanya hii? Unamwangalilia the best. Unamuonyesha hapa watu washajaa. Si tujaribu hapa pali line ni fupi. Hata ukienda kwa supermarket tuseme. So unaangalia hivi lines zote, unatafuta ile yenye kuna watu kidogo. Ndio unaenda unapanga hapo line ama. Lakini Aisha, unajua unaweza kuwa unafanya hivyo lakini you are the best there. Labda wewe ndio tuko wengi kama tukiangalia katika wanahabari, watu wako wengi. Lakini wewe ni nini inakufanya unakuwa unique? Hiyo ndio itafanya utachukuliwa pale. Si kuongea tu. Kila mtu anajua kuongea Kiswahili. Kila mtu anajua kuongea Kizungu. Kila mtu anajua. Lakini nini itafanya ndio nikae nione show yako Aisha? Nini itafanya nikae nisikie habari yake Alimanzu pale jioni? Unajua, I think hivyo ndio inafaa. Lakini labda Alimanzu ukitueleza tu wazazi utawaeleza vipi? Mtoto anataka kufanya kitu fulani kwa sababu nadhani inafaa ianze na love. Napenda kufanya hiyo kitu. Ndio kesho hata nikiandikwa kazi hata kama sitalipwa, lakini nafanya kazi kwa sababu napenda. Hata sitalipwa. Ukipenda Aisha kazi utafanya. Gadafi majukumu ni mingi sahi. Sawa, acha Alimanzu atueleze. I think kitu ambacho nitawashauri wazazi. Wacha nipeane mfano wangu because I had chosen a career first, but later on I had to change. It was a challenge to my parents. Nitakwambia tu kweli, it was a challenge because we were so many na kila mtu alikuwa anataka ile opportunity ya kupelekwa kwenda kusoma. So when it comes to a parent ambaye anajikuta ana watoto ama ana mtoto ambaye labda anataka kufollow his or her talent, I think the best thing is to advise that kid first. Kama anataka kuwa drama vile Aisha anasema, it's not bad. Unaona? It's not bad, but as a parent, try and sit down with your kid
Umuonyeshe you want to be a drummer, sawa. Ndio hizi hapa nimekununulia. Jifunze hapa nyumbani. But on the other hand, try and create something that you're going to do in college or in a university. Amua kama mzazi kwamba you need to push your kid fast. Sio umwachie just because anataka kuwa drama, umwachie tu drama. No. As a parent, I think create that dialogue between you and your kids, itakuwa ni vizuri kuwaonyesha njia. The other thing is, we have role models in this town. So try and show him that unaona so and so alisoma akawa kitu fulani na sasa ameshikilia, but still anapenda kucheza tennis, anapenda kucheza drums, ama anapenda swimming. These are just talents that wewe mwenyewe unaweza kuzifanya ukiwa nyumbani ama ukiwa umeenda mahali fulani. Lakini on the other hand, try uwe mtoto ambaye atakuwa anaenda shule na anajifunza, kama ni masuala ya udaktari, kama ni masuala ya uhandisi, that is engineering, kama ni masuala ya taaluma yoyote ile, ndio ujijenge hapo. Angalau unaweza kuja kuwa mtu ambaye atakuwa anaitumikia jamii vema, ama anatambuliwa vema kwa taaluma ile ambayo amejisomea. So mzazi, kaa na mtoto uzungumze naye. Na mkweli kabisa, nikidhani wazazi ambao wanatutizama sasa wamepata kupata hiyo kidogo tu kutoka kwa Manzu akitueleza jinsi tuwalee watoto wetu na jinsi tuwaambie pale. Namna Manzu, tukiangalia pia katika community nyingi sana, kuna watu ambao labda wanafanya kazi fulani ama anafanya kitu fulani, but mtu kama yule anakuambia wewe hapo awali umetueleza ulikuwa na role model, kulikuwa na ule mtu unamwangalia, ndio leo anakupatia motisha na kupea nguvu ya kufanya kenye unataka kufanya pale kwa maisha yako pale mbele. Kuna wale watu ambao labda hajafikiria katika hiyo direction, labda hao utawaeleza vipi? Hajafikiria kivipi gani? Hajafikiria labda acha nitafute role model. Yes, I'm doing it, but hakuna ule mtu mwenye namwangalia, hakuna ule mtu mwenye namfuatilia. Mimi nafanya tu kulingana na kichwa yangu kwa sababu wako, lakini labda ile kuongea ndo hawasemi. Kinaacha situwaulizie hiyo swali. Gaddafi, kuna watu wako freestyle na hao ndio wanakuwa role models. Exactly, I was coming there because freestyle tu yani. Gaddafi anasema unafanya tu na kichwa chako, si ndio? Whatever you're doing, it's something that unapenda wewe mwenyewe. Be your own role model. You can be your own role model. You see, through learning, making mistake, going back, unaendelea kujifunza kupitia makosa ambayo umefanya. That is the best way of becoming your own role model. I've done that several times. Being who I am, haimaanishi kwamba straight from A to Z mimi nilikuwa perfect. I have a lot of flaws, trust me. I have a lot of challenges on a daily basis. But I use such opportunities to teach myself. Pale nimekosea, narudi nyuma, najirekebisha, na nasonga mbele. Na nikisonga mbele, honestly maze, I'm just being proud of myself, of the achievements ambazo nimepata from point A to B. So you can be your own role model. Kama uko hapo mtaani. The other thing that you can do is just try and focus around your environment. Who is there to help me? Who is there at least to hold my hand na kuona nasonga mbele. Ukianza pale pale kwenye jamii, anza na watu ambao ni wazee. Kuna wazee wengi katika jamii zetu tunakutana nao msikitini. Just approach them, waulize, mzee, najua umekula chumvi nyingi. Tangu uzaliwe sasa hivi you're approaching maybe 50, 60, 70. I'm 20 years old, I'm 30 years old. How did you achieve hiyo miaka yote? Umefanya nini mpaka umekuwa vile uko? These guys have a lot of stories to tell us. Pale pale tukaa naye chini. Make it an effort on a daily basis, on a weekly basis. Mwambie tu mimi naomba tu dakika 20 zako on a daily basis after prayers. Ya kupatie to the wisdom ambayo amekuwa nayo throughout the life. This is another form of you getting or having a role model. You see, the other thing is looking around you, pia uangalie kwenye community ambayo naishi. Don't go for those famous guys, but behind them they have nothing to drive them. Look for someone who has that inner drive. Look for someone ambaye ameachieve a milestone. Despite the challenges, amepitia vitu mingi sana, travel around, ametoka nje ya mji, amerudi, amejifunza vitu vingi sana. These are people ambao they can even help to at least push you. So those are some of the few guys ambao wanaweza kusaidia. But honestly, just try and be your own role model. Umeongea kuhusu drive. What drives you?
Wow. Kabla hujarushia Limanzo, wewe Latifa wewe wa kwanza, what drives you? What drives me? Wow. What drives me? I look up to people. Kuna role models naangalia, I look up to, and najiangalia saizi penye niko, and I say at least I want to achieve something. So by the end of the week, najiwedge, naangalia nimefanya nini at least nifike hapo kidogo hivyo. Nawe Gaddafi. Kwanza before unitupie in terms of career tuambie yako. Kikaria mpaka hapo ulikofika, nini nakuhimiza kila siku? Kunihimiza? One thing, when I was in high school, I used to write news. Naenda natangaza hapo kwa parade hivyo. But sikudhani after school ati naweza jipata HorizonTV. So at least kufika hapa I seen at least niko somewhere. Nimemove. Okay, that's nice. Gaddafi mjibu Latifa, naona tu vile unapotelea story. Mimi kwanza ndasema ni kupenda kazi. Kupenda kazi kwanza, mimi binafsi ni kupenda utangazaji na kupenda kuongea na pia kupenda lugha ya Kiswahili kwa sana. Ndio pia inanifanya kila siku kuamka, na pia kupenda umma. Ndio maana leo nakuja HorizonTV kila Monday ili kueleza watu Kenya wanapaswa kufanya, na kupenda community at large Kenya nzima, kwa sababu tunaonekana kila mahali pale. Hiyo ndio pia kitu kingine inanisukuma mbele, na pia mimi na wale watu wangu nawatizama kila siku, nasema inshallah siku moja taketi na mtu fulani. Alimanzo akiwa mmoja wao. Inshallah. Aisha. Haya. Nini sasa tarajia? What drives me? Yes. Personally, I just want to make a difference in the society. Yani kuna mambo mingi labda siwezi simamisha na mkono. Mambo iko mbali sana, nitaenda kila siku, naenda huku Mandera nasimamisha na mkono. Natoka naenda huku Mombasa asiezi. Na sitaki kuchukia ni kwa mtu weak na roho. Nataka niongee. Yani niko hapo katikati, yani siko strong sana, siko weak, niko hapo naongea, I'm making a difference in the society. Hiyo tu ndio inani drive. Hakuna kitu kingine. Na mko kwa ni vizuri sana kwa sote tumekueleza inachotuongeza, lakini pale nyumbani ambayo unatutizama, pata kutuma SMS na kuuliza swali zozote kwa kupitia nambari zetu ambazo ziko katika screen yako. Na pia pale Facebook na YouTube tuna stream live. Kwa ukituma SMS na ukituma swali yoyote, tutakuwa mwenye kuisoma hapa ndani na kuuliza, na utakuwa ni mwenye kupata jibu sahihi hapo kabisa. Labda Aisha, kama kuna message imeingia pale YouTube tuone. Wacha Limanzo wajibugu kitambo natafuta. Haya, sawa. What drives you? Maisha. Okay. One thing ambayo nimekuwa nikijifunza all along tangu nianze, unajua unafika mahali you feel like you are a man and you have to be responsible. Unakuta maisha na challenges ambazo zinakupitia on a daily basis zinakujenga. The moment you wake up in the morning na unaanza kuface that day, that urge to try and make that day different from yesterday is what really drives me. The rest will just fall into pieces, into place, and vitu vinasonga mbele. But rahisi huwa najikuta tu, yani kuna ile kiu ya kutaka kuleta mabadiliko katika jamii. Kwa njia yangu ndogo ambayo ina mchango wake, na pia kupitia kuzungumza. Hayo ni baadhi ya mambo ambayo yananisukuma sana kujitokeza tofauti kila siku asubuhi. Unajua vile unavyolala usiku, kiamka umekuwa mtu mwingine tofauti. Kuna vitu vingine vimekuwa katika maisha yako, either ubongo wako umepanuka, ama pia unaangalia kitu ambacho unachokifanya ni kitu gani utakuja wewe kama Alimanzu, wewe kama Aisha, wewe kama Gaddafi ama even Latifa utaleta mchango. Unaona? Sasa kuna ile kitu ambacho kinachonisukuma sana kwamba jaribu hii. Toka fanya hivi. Toka wasiliana na mtu fulani. Okay, now that I'm sorry to say this, I have a name, but I try to push things on my own way just to see kuna utofauti fulani katika jamii. Na pia kuna kitu ambacho imeleta faida kwa jamii, imeleta urahisi wa kufanya mambo kwa jamii, ama umeleta urahisi katika jamii kujumuika pamoja na kusonga mbele. Unaona, unapoamka asubuhi unajiuliza leo nitafanya nini? Nitamsukuma nani? Nitamsaidia nani?
Hivyo ni baadhi ya vitu ambavyo vinavyonisukuma sana katika kuleta mabadiliko katika jamii ambazo tunazoishi. Na cha muhimu zaidi ni mawasiliano. Unapofanya mawasiliano na mtu, unarahisisha vitu vingi na kuboresha vitu vingi, ingawa kwa wengine watakuwa hawakupendi na kuna wale ambao watakuwa wanapenda. Unaona? So unapokuwa mtu ambaye ni mwepesi wa kufanya mawasiliano kwa mambo yoyote, kwa maovu yoyote, utakuwa ni mtu ambaye unaleta mabadiliko katika jamii. Hivyo ni baadhi ya vitu ambavyo wame vinanipa msukumo sana katika maisha ya leo. Shukran. Yeah. Sasa hapa kuna comments. Gaddafi soma na bensoma. Yes, soma. Ibrahim anasema assalamu alaikum guys, mashallah. Zayat wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wanajibiana hapo. Kipindi kizuri mashallah. Said Musa salam. Wa alaikum salam. Mashallah, watu wanajibiana tu. Gaddafi Ali yuko wapi leo? Huyo ndio comedian wa crew. Ali hayuko. Lakini mwambie Ali hayuko, lakini leo Ali Omar hayuko, lakini leo tumeleta nani? Ali Manzu. Sasa hapa tuko I like Horizon TV, the only Islamic station I watch whenever at home. Barakallahu fikum. Alafu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mashallah, kipindi kizuri kimeenda shule na wapata kutoka Omani. Msalimia Ali, nimependa story yake. Sawa, asante sana. Na pia tukiangalia katika upande wa Facebook hapa kuna mmoja anapongeza kipindi, anaitwa Abu Muhammad Zain. Anasema kazi nzuri bro Ali. Kwa wengi ni wenye kukufurahia, wengi ni wenye kukushangilia pale katika mujtama ya Kiislamu, pia tunaangalia pale. Kwa ni kazi nzuri tunaona mnafanya pale, lakini kuna labda tukiuliza tu swali moja pale, katika harakati zako za kufanya kazi mpaka uchague journalism, lazima kuna expectations ulikuwa nazo. Ukisema labda natarajia kazi itakuwa hivi na itaenda hivi na itaenda hivi, lakini ukafika pale ukapata kumbe si vile. Kweli ishaitokelezea, na kama ishaitokea ni kama gani? I never expected that I'll be this famous. I'm sorry, but I don't take myself as a famous person. That's why when I came in here, I introduced myself and you guys were like, we know you. I hate that. But honestly, sikutarajia nitakuja pata umaarufu huu. Kiukweli nilichotarajia sana ilikuwa ni ile nafasi ambayo nitakayoipata ikiwa nitapenyeza, nafasi ya kufanya kazi, nafasi ya kuleta mabadiliko katika tasnia ya wanahabari, ambayo nashukuru Mungu nilipata. Lakini kama wanavyosema ni vinaandamana pamoja. The fame is there, but I don't take it seriously. I don't take it into my head because of kule nimetoka. Yeah, the background that I'm from, plus how I relate to people. I don't take myself as a famous person. I'm just Ali Manzu. You meet me at Jamia Mosque, ukinisimamisha kwa barabara tasimama tuzungumze, na vitu kama hivyo. So I did not expect kwamba itakuja nifanya niwe mtu maarufu sana, but I take advantage of it sometimes. It's not wise to do that, by the way, but I do that mostly kwa sababu nakuta kuna fursa zingine huwa ni adimu sana kutokea katika jamii. Na zinapotokea, kwa mfano kuja kuzungumza na watu, kujumuika na watu katika mujtama fulani, that is when I take advantage of it, and najaribu kuonyesha njia wale ambao labda wana imani kwamba bado wako chini sana. Najaribu kuonyesha njia baadhi ya wenzangu ambao wanajikuta kwamba labda wamefika mwisho wa ukuta, hawezi kusonga mbele. That is when I take advantage of it and I tell my story as per what I've gone through, at least kumpa motisha mtu na maisha. So unapochukulia advantage kama hiyo, nadhani huwa kidogo inaleta faida katika jamii. Namna ni vizuri sana. Labda Ali Manzu, nikiuliza swali nyingine. Hapo awali umetuambia wewe ni kijana wa kwanza katika familia na lazima ukuwe kama role model. Na nikidhani mpaka ukuwe role model
ni kwa mandugu zako, na pia pale unapoishi tuone unafanya kitu nzuri katika jamii ama pale nyumbani, na ndio pia ikakufanya ukakuwa mpaka successful mpaka penye umefika. Labda ukitueleza tu, kwa kuwa kuna vijana wengi wanatutizama sasa, ukiwaeleza ni nini itakuchukua ama utafanya vipi ndio mpaka mtu kuwe successful. Mmoja ni kujipatia majukumu kama ulivyosema, kukuwa role model. Labda na maneno kama gani ama vitu kama gani mtu akifanya kwa maisha yake, kwa career yake, atakuwa successful? First and foremost, just be humble before God, because hizi ni nafasi chache zinazotolewa kutoka kwa Mungu hadi kwa binadamu kuwa mtu kama hivi. Nitazidi kuendelea na kusisitiza kwamba ni vigumu sana. It's very hard to be me. It's very hard. It's a huge challenge. I'm trying to fight it, but I'm always seeing myself on the losing end because of the expectations out there. Watu wengi wanatarajia watu kama sisi tuwe katika nafasi kubwa, tufanya nini na nini. Yeah, alhamdulillah, kwa uwezo wa Mungu kuna zile ambazo tumeweza kuachieve, but we are still kwenye hii safari. Yes, I picked myself to be a role model first to my first family, that is my mom, my parents, and my brothers and sister. I was raised in a neighborhood that drugs is an order of the day in Mombasa. Mnaelewa Mombasa vile iko when it comes to drugs, and unakuta to date I have friends who fought, unaona, ile vita ya miadarati mpaka wakamaliza, and sijisifu, but nitasema some of them we do talk on a daily basis kunielezea tu mazee naendelea hivi. Unakuta ile nafasi uliyokuwa nayo kumsaidia mpaka amekuwa ni kwa sababu ya wewe. Unaona? Na ndio mara nyingi sana mimi hupenda kurudi tu nyumbani kule na kukaa kuangalia watu wanafanya nini. Being a role model ni kitu muhimu sana katika jamii unayoishi nayo. Because the whole neighborhood where I come from in Maweni, Kongowea pale, mara nyingi huwa wananiangalia, na kila time wakisikia niko mtaani kuna wale huja mpaka home kaniambia nimefanya hivi na hivi na hivi, nisaidie na ushauri nisonge vipi kwenda mbele. Unaona, those are some of the opportunities ambazo nimeuchukua na kuwasaidia, kuwashauri tu njia ya kufuata na vitu kama hivyo. Nakumbuka pia kuna wale wengine ambao ndio wanataka kuapproach, hawawezi ama wanaogopa kwa sababu ya ile tabia ambayo wako nayo, kama ni madawa, kama ni nini, lakini inside them they're trying to fight it out, kuona at least I'll come out clean at some point in life, niwe kama mtu fulani na niwe kama mtu fulani. Yeah. Kweli kabisa pale nyumbani. Nadhani mpata ushauri huo kinyo unapaswa kufanya pale nyumbani. Kwa pia tusiogope. Unajua wengine wanasema kumfikia yule ni noma sana. Unaweza mwendea. Na kuna wengine pia labda wanasema unaweza, kuna wale labda tumepatana Facebook ama tumepatana Instagram kwa kutext ile. Wengine anasema alikataa kujibu text yao. By the way, I respond to every person. I have, as you know, kuna restrictions kwenye social media platforms, but I've left mine to be free. If we cannot be friends, but at least try and connect with me through mail. I respond to every mail. The last one that I responded to yesterday, hata kama inaenda kwa spam, but I try to listen, ni shida gani, and I respond to each and every mail, whether it's on Gmail or on my social media platforms. I have to come out and tell you, I'ma talk to you, just to reach out and connect with you, now that we cannot be meeting oftenly ama kukutana kwa barabara, but I use those platforms just to interact na watu wengi sana. Yeah. Na hiyo ni vizuri sana kwa yeye ni mmoja kati ya wale watu wengi ambao tumeona wako na jina na nitajika lakini wengine hawasaidii kabisa. Ukweli tumeona kama vijana wengine wanalia pale mtaani kabisa. Sasa inabaki mtu unakufa peke yako. Na labda nikiuliza swali lingine alafu niwapatie wenzangu nafasi pia. Labda katika challenges pale kwa moja ilikuwa challenge, tuende break bana. Hata nikakunywa maji na umalizi. Sawa basi, sasa tuchukue mapumziko. Tunaenda mapumziko. Stay locked. Horizon TV, the beacon for the nation.
Kuna faida gani twapata tukimjua Mtume sallallahu alaihi wasallam? Nabii mwenye ushawishi mkubwa duniani. Tukizikwa tukitiwa kaburini, tutaulizwa haya maswali matatu: man rabbuk, ma dinuk, man nabiyuk. Sheikh Jamaluddin anakupa simulizi. Huwezi kumpenda mtu usiyemjua na kutambua sunna zake, lakini ukimjua na ukimtambua Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mapenzi yako yatazidi. Ufahamu Rasulullah, familia na maswahaba wake. Tazama sira ya Mtume kila Jumatatu saa 1 jioni kwenye Horizon TV. Horizon TV, the beacon for the nation. Kuna faida gani twapata tukimjua Mtume sallallahu alaihi wasallam? Nabii mwenye ushawishi mkubwa duniani. Tukizikwa tukitiwa kaburini, tutaulizwa haya maswali matatu: man rabbuk, ma dinuk, man nabiyuk. Sheikh Jamaluddin anakupa simulizi. Huwezi kumpenda mtu usiyemjua na kutambua sunna zake, lakini ukimjua na ukimtambua Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mapenzi yako yatazidi. Ufahamu Rasulullah, familia na maswahaba wake. Tazama sira ya Mtume kila Jumatatu saa 1 jioni kwenye Horizon TV. Horizon TV, the beacon for the nation. Assalamu alaikum guys, welcome back. Tulikuwa mapumziko kidogo Gaddafi. Before tuende break, you were asking a question. Yes, kabisa. Nilikuwa namuuliza swali hapo lakini Aisha akakuwa alinikata sema alinitoa tonge mdomoni. Bro, lakini haina shida wanze, lakini nilikuwa nauliza kwa challenge zako apart from kazi, pale mtaani ukitembea unapatana na wasee wengi sana. Labda utuambie challenge kama gani unapitia, kama sisi hapa ya kwanza tulikuambia ulipofika tu maneno na kimo chako. Usually the cameras are lying. Yeah, most of the time mtu ananiapproach na ananiambia you don't look like the Manzu I know. Then you ask, okay, Manzu gani unamjua? Anambia yule wa TV. Unakaa mrefu, nikamwambia yeah, that's me. But kwa TV unakaa short, plummy. Those are some of the comments upata. Wengine huwa mimi nishawahi kwa somewhere in Turkana and someone came approached me akanishika tu. Kamuliza ni nini? Anambia ni wewe. Kaambia ya. Ni mimi, shika mkono. Tunasalimiana and they go like wow. Yaani hatuwezi amini watu kama nyinyi pia mnaweza shuka huku chini kwetu mashinani muonekane. Mtaani kwangu where I come from watu wananijua because hapo ndo nimelelewa, na Mombasa pia watu wengi wananifahamu, tunakutana, tunasalimiana, Nairobi. But most of the time some of the awkward questions is, you look taller than the TV guy. And I'm like, but I'm the TV guy. I'm like, no, you cannot be. What is it? Remember, cameras are always lying, but this is who I am. I introduce myself. Then they go like, yeah, we know you. So, vitu kama hivyo tu. Mara nyingi watu ndio uniuliza. Naam, Ali, tunajua ama tumesikia mlanisha online radio. Tell us more about it. Okay. The Islamic radio station, that is online radio station. This is an online radio station that is doing something that is different from the normal. Why am I saying the normal is, I happen to be part and parcel of
team ambazo zilianzisha community radio stations in Mombasa. These are terrestrial radio stations, the FM radio stations, for those who know. And I've helped a lot of guys starting up as stations, studios and such. Then early this year, still in school, I was doing a unit on project management, which I did extremely well, thank God. And part of the test that I did was to develop a project. Nikaenda kutengeneza project that this is just virtual project, a radio station, complete with all the departments and such. Then the lecturer who was marking it, after 2-3 days, the guy called back and anauliza, guy, my friend, you've developed ABCD. Do you have any intentions? Nikamwambia no. Nikamwambia okay, I think you need to pick it up and run with it. This is a very good project. And the project was touching base with the community. And others are projects that I'm doing, me and my friends. And those projects basically are to help the orphans in our community. So that is when Radio Quran came in as an online station. Managed to talk to some few friends, wakanisaidia in terms of kunipatia mawaidha, how to. But mi mwenyewe najua because nimetengeneza radio stations kama 3 so far ambazo zimekuwa. And other guys pia kuwasaidia in terms of kuwasaidia tuna mawazo, nenda hivi, fanya hivi, tengeneza this department and this. Then came that question, okay, nitakuwa natengenezea watu kila siku, mimi mwenyewe najifanyia nini? You see? So that is when nikaamua nitengeneze, nichukue ile project ambayo nilifanya as an examination at the USIU, kuichange tu kidogo na kusema hii itakuwa sasa, this will be an online radio station. Then the question was, what am I going to play? Then nikasema, let me just play Quran. So it's an idea that it has never been done here in Kenya. This is the first time we are having an online Islamic radio station. This is a Quran radio station, purely Quran, nothing. Started it around after Eid, ndo nikaongea na some few guys who can support, nikasema let's go for it, nikaona this is it. Then I had to invest in it. Nikatengeneza kila kitu mpaka Friday last week. We were still running the tests. It's a process. Sio kitu unaanza leo na inamaliza. It's a process. Up until Friday last week we are running the tests, and hopefully from next month, that is January, not December, January, ndo sasa nitakuwa natengeneza PlayStation as per the Quran, the chapters and such. For now tutakuwa tu tunacheza tu na hiyo. Na ninasaidiana na wenzangu, by the way. The idea is mine, but niko na watu kama 3 ambao wamenishikilia, kina Limochuo, Dr. Machonda, na tumesema tutakimbizana nayo. Hii tutakimbizana nayo. And inshallah next month, that is tomorrow, we are starting the app, Radio Quran Kenya, an Android app. Then hopefully January we'll have an iOS app here. We've already tested them. Up until today in the morning after Fajr, I was listening to it through the app, but it will be established officially tomorrow. So yes, we have an online Quran station in Kenya now. Na labda tukiuliza tu, kuna wale labda wamesikia kutokamana na show hii, labda wakitaka kupata hiyo ni wenyewe watapata vipi, ili pia tupate watu wengi pia wanapata kusikiza Quran? Yeah, you can listen to it in the office. Unaweza isikiza ukiwa nyumbani, kina mama, kina dada ambao labda watakuwa kwa jikoni pale. Unaingia tu www.radioqurankenya.co.ke. Ukiingia tu you just click play kwenye ile landing site, because kwenye landing site kuna home, about us, and majorly the social media platforms you can follow us. But ukiingia tu kwenye landing site ya website radioqurankenya.co.ke, ukiclick play ina pick, it's on site, it's live streaming.
Okay. Yeah. So hapa kuna comments kiasi. Assalamu alaikum Muhammad Abdi, tuache tuning in from Juja show is good. Assalamu alaikum, happy to see Ali Manzu in the show, mashallah, inapendeza show. Pia yapendeza kama vile Aisha mimi sasa. Sawa sana. Kuna mmoja hapa anasema anaitwa Faisal Kasim. Tunamjua ni mmoja wetu hapa, anasema show ni nzuri sana. We are doing a great job, na amesema mashallah. Tunashukuru sana Faisal pale unakututizama. Na kuna mwingine anasema mashallah Ali Manzu, keep the spirit. He is such humble, may Allah guide him. Mwenyezi Mungu apate kukuongoza na sote pia kwa ujumla inshallah. Naam. Labda Latifa kutuangalia Facebook. Ali Manzu kitambo wanaangalia mambo ya comments, nilikuwa nataka encourage watu wenye si wote tulipata ma A, ma B na ma C. Encourage watoto wetu wenye tumeenda kwa grade za chini, waonyeshe mtu anaweza anza certificate. Apande juu polepole. Si lazima urudie high school unaanza certificate, unaanza polepole unapanda juu. Wa encourage, waambie hata kama familia unapata Ali Manzu familia maskini, huwezi msomesha mtoto wao. Encourage huyu aende hii program ya government inaitwaje? Technical TVETs. I think. Yeah. Encourage sign up nini. Hebu waambie. Na Ali Manzu, before kwanza ujibu hiyo swali, kuna wanafunzi ambao labda hawakupita mtihani yao vizuri ili ya form 4, na mimi nimependa labda kufanya hiyo kazi. Labda upata tu kwa advice, yani unajua kuna wale wanajua sasa mimi maisha imeisha, nimefika mwisho. Pia sisi ni maskini. Nikisema na repeat leo nimeharibia wangu watano ambao wako nyuma. Siwezi rudi pale shule. Lakini niko na talent, niko na kitu ya kufanya, tutafanya vipi? Easy. First and foremost, I didn't performed extremely well in school. Hiyo acha niweke wazi. Na mara nyingi nikiwa kwenye vikao mimi huambia tu wazi, I didn't perform well in school. I did not repeat. But I started somewhere. Na today here I am. What you need to do is just believe in yourself. Believe in your journey. Have a focus in life. Yes. Elimu ni muhimu sana. That's why I was insisted when they ask me about career and talent. I'll pick career. I'll die with career. The talent nitajifunza along the way. I can pick both of them and I can multitask very well. But for those who ambao wanajikuta kwamba wako nyumbani pale hukufanya vyema katika kidato cha 4, that's not the end of life honestly. Sio mwisho. Either uko Korogosho, either uko sehemu ya Kilimani, trust me, pick yourself. Angalia what you have in you that you can do and try and make a living out of it, try and make a different out of it, and try and make something that itakuwa inaongezea faida, sio kwako wewe peke yako, but angalia kwa mujtama, angalia kwa society that we live in, utaleta tofauti gani ambayo haijawahi fanyika. You can do it, trust me, you can do it. I did, nilipitia hiyo njia. It will be hard, yes, but trust me, even the person who did well, who got an A, hata pia atapitia the same path ambayo unaopitia. Itakuwa na challenges, a lot of sweats, but just focus on it. Songa mbele. Tukimalizia niko na comment moja. Facebook, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Mwinyi. Nawapata kwa njia iliyo shwari kabisa. Natoka county 001 kwa Sultan Joho. Nakumbuka tasnia ya wanahabari ulianzia Radio Salam. Kwa kweli watu hutoka mbali, ila kitu pekee kinachoanza juu ni shimo au kaburi tu. Allah akupe nguvu kaka Manzu. Amen. Na kweli kabisa, kwa comments zimekuwa mingi kwa sasa zinaingia, lakini muda haitupati nafasi. Lakini mtu yote ambaye ametuma comment yake pale, tutakuwa ni wenye kukujibu direct kwa kupitia hiyo Facebook na pale YouTube pale. Kwa sasa hivi ni saa ya kufungasha virago, kwa kuwa tulikuwa tumeshafungua jamvi, lakini kwa sasa ni kufungasha na kuondoka. Tuna budi bali kusema kwa heri na kuwapongeza wote ambao wametutayarishia kipindi hii, wale wote ambao wako pale nyuma katika gallery, na wale wapiga picha wetu hapa, na pia Ali Manzu sana kwa kufika leo katika studio yetu. Maneno yako moja
ama mawili najua imemshika mtu pale nyumbani, na hata sisi tulioketi hapa tumejua kweli ni kufanya bidii katika maisha yako. Usisahau JTI. Usijiangushe kabisa, kweli kabisa. Aisha hapa ananieleza nisisahau JTI, usisahau show yenyewe imeletwa na JTI, Jamia Training Institute. Na pia pale nyumbani kama wewe ni shujaa fulani, labda umefanya jambo fulani, tunakupatia nafasi ya kukuja katika Horizon TV upate kushare experience yako na vitu zako kwa mujtama. Kwa vijana pale nyumbani wapate kuona. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.